ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Yeah, hello everyone, ma. Hi, how are you all? How are you doing? So great, right? So welcome to KVC classes. So manamu videos lo manamu you have seen all the chapters, syllabus and also important questions also and subtopics also. Okay, right? And I even told the important questions in that. So we'll discuss the previous question paper in chapter wise. So I'm doing the chapter 1, that is a nutrition. So what are the important previous questions from that chapter? We'll see here. So first chapter is nutrition. ఏంటన్నా మనకి సైమల్టేనియస్గా సిలబస్తో పాటు వీఆర్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. అంటే త్వరగా మనకి ఐడియా రావడానికి, ఈజీగా మార్క్స్ గెయిన్ చేయడానికి వీ షుడ్ హ్యావ్ ఐడియా ఆన్ ది క్వశ్చన్స్, రైట్? సో ఇప్పటి వరకు మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఆ చాప్టర్ నుంచి ఏం వచ్చాయో మనకి తెలియాలి. సో ఫ్రమ్ ది చాప్టర్ 1, how many questions are there in the previous years question papers? We'll see. So what is the question here, ma? What process do you follow in the laboratory to study the presence of starch? So this is for the starch test. So plants will prepare the food material, right? What food material it prepares? Carbohydrate. So we need to check whether the leaf is preparing the starch or not. This is the activity here in your textbook. So this is asked in the year March 2019, and also in previous years also they have asked. So what you need to answer ఈ క్వశ్చన్ అన్న ఏం క్వశ్చన్ ఇది? స్టార్చ్ టెస్ట్ అన్నమాట. మనకి లీఫ్ అనేది స్టార్చ్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయమంటున్నారు. మనకి యాక్టివిటీ ఉంది కదా టెక్స్ట్ బుక్లో, సో ఆ యాక్టివిటీ అన్నమాట మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ లాగా అడిగారు. సో వన్స్ అగైన్ విల్ రీకాల్ వన్. సో మనకి క్లియర్గా అసలు ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి అని అంటే మీరు వీడియోలో చూడండి. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దట్ వీడియో. ఆన్ దట్ వీడియో యూ హ్యావ్ ఆల్ ద డిస్క్రిప్షన్ హియర్. సో నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యూ కెన్ గెట్ దట్ వీడియో దేర్, ఓకే, ఇన్ ద లింక్ ప్రొవైడెడ్. సో వాట్ క్లియర్ ఇన్ బ్రీఫ్లీ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో యా, వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్? సో మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం నాన్న? సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ వాటర్ బాత్. ఓకే, we have to take a water bath on stand. So this is the stand. So in this water bath, what you need to take, it is filled with water. This vessel or bath, water bath should be filled with the water. So next what you need to take, we have to take a test tube like this. Okay, test tube like this. Okay,
So in this test tube, what you need to take here, you have to take the leaf here. So this leaf, any leaf, okay. So this test tube here, it is filled with one solution. What is that solution? Methylated spirit. So that is filled with the methylated spirit. ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో ఏముంటుందన్నా methylated spirit అనేది తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వాట్ యు నీడ్ టు టేక్ హియర్, టేక్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్ with the leaf. That leaf is already boiled there. సో మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకోవాలి, అందులో లీఫ్ ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసిన దాన్ని తీసుకోవాలి. తీసుకుని ఏం చేయాలి, వాటర్ బాత్ లో పెట్టాలి. వాటర్ బాత్ లో పెట్టిన తర్వాత వాట్ యు నీడ్ టు డూ హియర్, with the help of Bunsen burner or the spirit lamp. స్పిరిట్ ల్యాంప్ అయితే స్పిరిట్ ల్యాంప్, బన్సన్ బర్నర్ అయితే బన్సన్ బర్నర్ తోని మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు లైట్ ఇట్. ఓకే, ఫైర్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ లైట్. ఓకే, ఏమంటారు దాన్ని లైట్ చేయాలి. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నౌ, వీ హ్యావ్ టు చెక్. సో రైట్ ది పార్ట్స్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ది వాటర్ బాత్. So this is the water bath here, and this is the test tube, and this is the leaf, and this is a stand. So this is a Bunsen burner. సో మనకి ఎలా రాయాలన్నా ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తే మనము సింపుల్గా we have to draw the diagram. So we have to draw the diagram, we have to label each and every parts. So simple ga procedure. So first write the aim. What is the aim? To prove starch. To prove starch in the leaf. First aim ఏం చేయాలి, మనం ఏం చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ అది కావాలి కదా. సో aim అనేది ఉండాలి. aim, what is our aim? To prove the starch. Then write the apparatus there. తర్వాత ఏం రాస్తాం మనము, apparatus రాయాలి. So you write it all the apparatus here. Okay, to write their apparatus. Now what you need to do, next procedure you need to write. So what procedure you need to write, take a water bath. Okay, like this, take a water bath. So water bath you need to take. Next take a test tube with leaf in methylated spirit. So this is the methylated spirit. So this test tube consists of in methylated spirit. So what you need to do, we have to heat it. So after heating is what you need to take out, you have to take out that leaf. ఈ leaf ని మనం తీసేయాలి. So తీసేస్తే here we have to take out that leaf there. Okay, అంతా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, టెస్ట్ ట్యూబ్ లో లీఫ్ పెట్టాలి, మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఉంటుంది, అలాంగ్ విత్ వాటర్ బాత్ తోని హీట్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ని యూజ్ చేయకూడదు. వి షుడ్ నాట్ యూజ్ దట్ మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్, ఇట్ విల్ బర్స్ట్. So that's why we have to heat it in a water bath. So that procedure you need to write. Then take out of that leaf and do the iodine test. You put some drops of iodine there. Drops of iodine or betadine solution. Now what will happen? That leaf, actually it will be in a pale color because of the loss of chlorophyll, because will heat there no in methylated spirit. Yellow man green ante em undadu, koncham it will be pale color. Now what will happen is it will turn into bluish black color అయిపోతుంది. So this leaf happens here, it will turn into bluish black color. So what we observe here, we need to write what we observe there. So this we observe there. So the leaf will turn into the black color, bluish black.
So last, what we got from this experiment, we need to write that. Solve. So inference. So when we do the starch test, because of the starch present in the leaf turns into the bluish black color because of the presence of starch. So starch test is proved there. So finish. Once again I'll repeat here. So whenever this question is asked in the question paper, what you need to do, just simply draw the diagram, label the parts, then write the aim, apparatus, procedure, okay, then observation, inference. By this the question gets complete. This is how you need to write. Okay. So next question we'll see. Hello friends, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at KVC, I am chemistry faculty. So, first of all, let me wish you all the best for your upcoming board examination. Here at KVC, we are the team of IITians and ITians and doctor to help you achieve your dream. So, what are you waiting for? Come and join us and fulfill your dream. So we have another important question from previous year question papers. So what is that question here? Write the experimental procedure to prove the oxygen photosynthesis is the question there. So question em adugutunnaru nana, during the photosynthesis oxygen is liberated or not, they are asking. This is also the activity. So a year lo manaki adigaru ikkada question ante 2015 లో అడిగారు, జూన్ లో, అండ్ అగైన్ ఇన్ ద మార్చ్ 2015 లో కూడా అడిగారు ఈ క్వశ్చన్ అనేది. సో ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడే తెలిసిపోతుంది. సో ఈ టెస్ట్ ఏంటి నాన్న? ఆక్సిజన్ టెస్ట్. ఆక్సిజన్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి? హైడ్రిల్లా టెస్ట్ అనమాట. సింప్లీ ఈ క్వశ్చన్ ని ఇంకెలా అడుగుతారంటే, దే కెన్ సింప్లీ ఆస్క్ ది hydrilla test. They can even ask like this also. You have to be get ready. So what is this hydrilla test? Once we recall it, how to write this? So how ela rayali question ki answer pen tone rastamu anko. That's this same. You need to draw the diagram, label the parts again, you have to aim. Next procedure you need to do, we have to do the observation, what inference we get, if any precautions are there we have to compulsory write. Even konni saarlu precautions ani kuda question ichchestaru, manam marchipomu, question lo answer lo raayamu, marks potayi, atla kaadu. You have to definitely write the precautions if they ask. Okay, let's recall this activity. So first what you need to take, you have to take a funnel like this. Okay, then funnel, okay, garata antam kada. So garata. So em cheyali, what you need to take here, you need to take the hydrilla plants like this, tight. This is a hydrilla. To this funnel here we take the test tube like this. This test tube is filled with the water. Okay na? So water lo petteseyali. So ee setup anta తీసుకెళ్ళి where you need to put it in a beaker containing of water. Okay, so write the parts. This is the water beaker or water, you can, this is a beaker. So this is the test tube, this is a test tube with water, and this is a funnel, and these are the hydrilla plants. Okay, then you have to put it in the sunlight దగ్గర తీసుకెళ్ళి పెట్టాలి. Okay, so diagram అయితే కంప్లీట్ చేసేసాం మనం. We have completed the diagram, we have all written the parts there. So write it, aim. So what you need to prove here? Oxygen you need to, oxygen is
produced or not, produced or not. We have to prove this one. Okay. Next, apparatus. Apparatus you need to write there. So write all the apparatus here. Test tube, water, you need to take beaker, funnel, hydrilla plants. Okay, right there. Next, procedure you need to write. So what procedure you need to write here? Take a test tube with water. Okay, insert this into funnel. Okay, funnel with hydrilla plants. Put everything, put the setup in beaker. Okay, and keep it in sunlight, and keep the setup in sunlight. So observe what you need to observe. Next, observation. So what will observe? Observation. Aim chestam observation aim chestam manam ikkada. So after putting in the sunlight, what will happen here? Some bubbles. These are the bubbles. We get bubbles. మనకి కూడా మార్కెట్లో ఉంటాయి కదా బబుల్స్ వి బ్లో బబుల్స్ లైక్ సో అలాగే లోపల మనకి బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. ఎక్కడ? టెస్ట్ ట్యూబ్లో. ఎందుకు అంటే డ్యూరింగ్ ది ఫోటోసింథసిస్, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాం మనం? సన్లైట్లో పెట్టాం. డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ enters and leaves the oxygen outside. So ఇది plant kada, so this is a plant there, so it releases oxygen. So oxygen release అవుతుంది కాబట్టి వాటర్ లో లైక్ ఎయిర్ వెళ్తుంది కాబట్టి డ్రాప్స్ లైక్ బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. So that we can see there. So what is observed here? Bubbles are formed. Bubbles are formed in the test tube. So if you take it towards the like fire, it will catch the fire. Enduko oxygen అనేది fire కి యూజ్ అవుతుంది. మనకు ఏమంటారు, ఆక్సిజన్ ఉంటేనే లైట్ బాగా వస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్ యూ కెన్ డూ ది టెస్ట్. యూ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ ఫర్ ఆక్సిజన్ టెస్ట్ చేయవచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా? ఏదైనా బన్సన్ బర్నర్ కానీ స్పిరిట్ ల్యాంప్ కానీ అని తీసుకెళ్తే ఇట్ విల్ బ్లో. ఎందుకు? ఫైర్కి ఆక్సిజన్ విల్ హెల్ప్ దేర్. సో మనకి చిన్నప్పుడు చేసాం కదా, గ్లాస్లో క్యాండిల్ పెట్టండి. ఓకేనా? ఏమైపోతుంది? వెలుగుదు. ఉత్తిగా అంటే క్యాండిల్ అనేది వెలుగుతుంది. సో దట్స్ వీ క్యాన్ సీ ఓవర్ దేర్. సో ఇన్ఫరెన్స్. సో వాట్ ఇన్ఫరెన్స్ వి గెట్ హియర్? Oxygen is evolved. So hence proved, right? Proved. So prove అయిపోయింది. So simple test. If they ask you like this, you have to draw the diagram, write so everything you need to write like this. This is the important answer which was asked from many years while during the lectures, also while during the descriptive part. Okay, like every subtopics I have done, right? You can even check in that. Okay, so that's about the next second question. So we have here one more question from the previous year question papers. Question papers mani chuste inkoka question kuda manam chudochu. So what is the question here is to prove that carbon dioxide is necessary for the photosynthesis or not by the moles half leaf experiment. Very important questions I told you, right? So that is the question. So a year lo adigarna March 2018, very recently they have asked. Very easy test, right? Did you remember this moles half experiment? Yes, in the lectures videos. Okay, if you didn't see, just go and watch simply. So how to write this question? Important question. So same as it is here. What is the experiment? Did you remember?
moles half lead. We have to select a plant like the plant, well potted plant we have to select. Okay, with narrow leaves we have to select. Okay, narrow leaves, somewhat big. Okay, so next to this narrow leaf we have to take a flask. We have to take a flask. That flask is filled with the KOH solution, potassium hydroxide or potassium hydroxide pellets also we can take. Okay. So this is a potted plant. Take a narrow leaves. Okay, take a bottle like this and fill it with the KOH solution. So write this is a plant leaf. This is a potted plant. This is the KOH solution. This is a flask. So put this setup everything in the sunlight. So what will happen? We have to observe here. So the leaf which is present inside the bottle, right? It won't take the carbon dioxide from atmosphere. This leaf, the leaf which is there outside, right? It will absorb the CO2 and not the leaf which is present inside the bottle here. So we after this we have to collect that narrow leaf and do the starch test for this. We have to do the iodine test or the starch test. When we do this starch test, right, so the leaf which is there outside, it will give the positive result because it will turn into bluish black color, and the leaf which is in the inside one, this is the inside one, will never becomes into bluish black color because no change, because it didn't absorb the CO2. So why didn't absorb the CO2 here? Because this KOH solution is there, right? This KOH solution, it will absorb the CO2. This is the important answer, 2 mark answer also we can expect from this question here. So what you need to write here? Aim we need to write. What you need to prove here, ma? CO2 is necessary or not, we have to prove. Aim here next year. Apparatus rayali. So write everything apparatus here. Okay. Then what you need to write? Procedure. So what I said here. Take a potted plant with narrow leaf, put that in a test tube, okay, flask, okay, containing KOH solution or the pellets. So the leaf inside can't absorb the CO2 and do the starch test. On doing the starch test, the leaf which is outside one, no, it will turn into bluish black color. The inside one, it doesn't give the positive test. We need to write it everything. Then what you need, what have observed? Observation, what you need to write. What did we observe here? Inside leaf not turns into bluish black. Then outside leaf gives the bluish black. So what is the inference we need to write? So what is the inference, Nana? CO2 is necessary. So every factor for photosynthesis is needed. Okay na? CO2 manaki avasrame, water manaki avasrame, sunlight kuda manaki avasrame. So when all these factors are there, they go for the photosynthesis, can prepare the food material called sugars or the carbohydrate they can prepare. So all these things are necessary. If one is not there, they won't do.
Okay, so this is about the photosynthesis. Okay, the whether the photosynthesis needs a carbon dioxide or not. Here ends our question. We have to do like this.